কি ধরনের সংগ্রাম মুক্তিবাহিনী করেছিল, কি ধরনের যুদ্ধ মুক্তিবাহিনী করেছিল, এবং পরে ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় সৈন্য তাদের কতটা সাহায্য করেছিল। এটা একটা ইতিহাস। এই ইতিহাসটা আমাদের কাছে চিরস্মরণীয়। কিন্তু আমাদের দেখে আজকে কষ্ট হয়, দুশ্চিন্তাও হয়, যখন 32 নম্বর ধানমন্ডিকে বুলডোজার দিয়ে লোকে ভেঙে দেয়। একটা দেশের প্রতীক, একটা রাষ্ট্রের প্রতীক। বঙ্গবন্ধুকে কেউ কেউ পছন্দ করত, কেউ কেউ অপছন্দ করত, কিন্তু এইটা কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে বাংলাদেশ গঠনের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একদম পুরোপুরি যুক্ত। ওনাকে ছাড়া you cannot visualize the Bangladesh, the formation of Bangladesh. আর তারই বাসভবন, যেখান থেকে কত আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল, সেটাকেই আজকে ভেঙে চুরমার করে দেয়া হয়েছে। আর সব জায়গায় 1971-এর লিবারেশন স্ট্রাগলের যা যা প্রতীক ছিল সেগুলো এক এক করে ধ্বংস করা হয়েছে। আর যারা 1971-এ রাজাকার বলে চিহ্নিত হয়েছিল, তারাই এখন ইতিহাসটাকে বিকৃত করে তারাই এখন নিজেদের লিবারেটর হিসেবে মানুষের সামনে আসছে। আজকের আলোচনার মধ্যে আমরা নিশ্চয়ই বাংলাদেশে 2024-25-এর মধ্যে কি হয়েছিল তা নিয়ে অনেক আলোচনা করব, কিন্তু তাছাড়াও আমরা এটা নিয়েও একটা আমাদের ইচ্ছে যে আজকে যারা যারা এসছে, এটা একদিক থেকে একটা সর্বদলীয় একটা প্যানেল আমরা তৈরি করেছি। তারা সবাই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎটা কি হতে পারে, আর সেই ভবিষ্যতে বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষের কি সম্পর্ক হতে পারে ভবিষ্যতে, সেটা নিয়েও কিছু তারা তাদের বক্তব্য রাখবেন। আজকের বাংলাদেশে একটা প্রচন্ড ভারত বিরোধী একটা সেন্টিমেন্ট তৈরি করা হয়েছে, যেন ভারত হচ্ছে বাংলাদেশের সর্বোত্তম শত্রু। কেউ কেউ বলছে যে 26 লাখ অবৈধ ভারতীয় নাকি বাংলাদেশে বসে আছে, কাজ করছে। তারা নাকি এক ধরনের সিস্টেম্যাটিক ভাবে বাংলাদেশের সব সম্পদ নিয়ে ভারতবর্ষে চলে আসছে। এই ধরনের প্রচার হচ্ছে যে যদি চট্টগ্রামের পোর্ট আমেরিকা বা অন্য জায়গায় অন্য কারুকে দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে বাংলাদেশ সুরক্ষিত থাকবে। আবার এটাও বলা হচ্ছে যে লালমনিরহাট থেকে চিকেন স্নেক বন্ধ করে দেওয়ার পরিকল্পনাও বাংলাদেশের আর্মি করছে। এই ধরনের একটা বিষাক্ত একটা পরিবেশ তৈরি হচ্ছে অফ মিউচুয়াল একদম হেট, অ্যাক্রিমনি। সেইগুলো নিয়েও আশা করি আমাদের বক্তারা কিছু বলবেন। আর সর্বশেষে আমাদের প্রধান বক্তা হচ্ছে জয় ভাই। ওনাকে অনেকে চেনে, ওনার বক্তব্য হয়তো সবাই শোনেনি। আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠান অনেক জায়গায় লাইভ টেলিকাস্ট করা হচ্ছে, শুধু ভারতবর্ষে নয়, এটা
বাংলাদেশেও অনেকে হয়তো দেখছে, তাদের উদ্দেশ্যেও এই অনুষ্ঠানটা হচ্ছে। এবং কেন তাদের সামনে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। অনেকে বলে নো বোট নো ভোট, এই স্লোগানটা আমাকে সেদিন হোয়াটসঅ্যাপে কেউ পাঠিয়েছে। আমি বুঝতে পারি এর পেছনে যে চিন্তাধারা। How can you have a democratic election when the major political party, when the main political party has been excluded? এটার কোনো, it makes no sense. তাই বাংলাদেশে একটা ফ্রডুলেন্ট ডেমোক্রেসি যদি সামনে আসে, সেটা নিয়ে আমরা কি করব? তার যাতে আন্তর্জাতিক একটা লেজিটিমেসি না হয়, সেটাও একটা দেখতে হবে, সেটাও একটা বড় চ্যালেঞ্জ। এই কারণে আজকে ভারতের বাঙালিরা যারা বাংলাদেশ নিয়ে ন্যাচারালি একটা তাদের একটা টান আছে, সংস্কৃতির টান, একটা ইতিহাসের টান, একটা অনেক রকমের টান আছে, তারা একটু চিন্তা করুন যে বাংলাদেশে যা হচ্ছে সেটা নিয়ে চোখ বন্ধ করে থাকাটা কি উচিত? আর বাংলাদেশের মানুষেরও এটাও চিন্তা করা উচিত যে ভারতকে একদম সরিয়ে দিয়ে পুরোপুরিভাবে একটা শত্রু হিসেবে প্রজেক্ট করাটা, তাতেও কি তাদের কি স্বার্থ কোনোভাবে ফুলফিলড হয়? তাদের সেলফ ইন্টারেস্ট কি হয়? আজকে যে অনেক রকম ফোন আসে আমাদের ঢাকা থেকে, এইখান জায়গা থেকে, যে আমাদের দরকার, এখানে একটা মেডিকেল কিছু দরকার, তা আসতে পারছি না, ভিসা বন্ধ, এই ওই অনেক রকমের বাণিজ্য আমরা ওভার ট্রেড করতে পারছি না, ইলিশ মাছ পাঠাতে পারছি না, শাড়ি আমাদের দিচ্ছে, এখানে বুক ফেয়ার হলো, ওখানে বাংলাদেশে গত বছর কি তার আগের বছর প্রচন্ড রকমের বাংলাদেশের পাবলিশাররা এসেছিল, তাদের বই বিক্রি করা, বাংলা বই বিক্রি করা, তারাও পাচ্ছে না। এই ধরনের যে ধরনের সমস্যাটা, যে নর্মাল লাইফ, নর্মাল রিলেশন বিটুইন দ্য টু কান্ট্রিজ হ্যাজ বিন স্টপ। আর এইটা ঠিক করার জন্য আরেকবার গণতন্ত্রের দরকার বাংলাদেশ। আর তার জন্য আমরা যতটুকু ছোট পদক্ষেপ আমরা নিচ্ছি, যেরকম ভাবে আমরা সহায়তা করতে পারি আমরা করছি, এবং আজকের প্ল্যাটফর্মটা এই উদ্দেশ্যেই আমরা এই মিটিং, এই আলোচনা সভাটা ডেকেছি। এবং আশা করি আপনারা বাংলাদেশে কি হচ্ছে, বাংলাদেশের সংকটে কিরম ভাবে মোকাবিলা করা যায় তার সম্বন্ধে আরেকটু ওয়াকিবহাল হবেন, এবং সে ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে নিয়ে একটু চিন্তা করবেন। আমি এরপরেই আমাদের এখানকার দুজন লেখক আছে যারা বইটি ইনশাল্লাহ বাংলাদেশ নিয়ে লিখেছে। তো আমি প্রথমে শাহিদুল হাসান খোকনকে ডাকবো ওনার বক্তব্য পেশ করতে, এবং তারপরে দীপ বলবে, এবং তারপরে অন্যান্যরা এক এক করে বলবেন। প্রথমে খোকন। সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। আমার সবসময় প্রিয় শহর কলকাতা। একসময় ভাবতাম যদি কখনো বাংলাদেশে না থাকতে পারি, অন্তত পশ্চিমবঙ্গে জায়গা হবে। নিয়তি সত্যি আজ আমাদেরকে সেরকম একটি জায়গায় দাঁড় করিয়েছে। আজ আমরা বাংলাদেশ ছেড়ে আমাদেরকে কলকাতায় থাকতে হচ্ছে, এবং যারা আমাদেরকে এই সুন্দরভাবে এখানে থাকার ব্যবস্থা করেছেন সবার প্রতি তো কৃতজ্ঞতা, যারা উপস্থিত হয়েছেন সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা। এবং আমি মঞ্চে যারা আছেন, বিশেষ করে আজকের এই অনুষ্ঠানের মূল আয়োজক এই খোলা হাওয়া
তিনি আসলে খোলা হওয়া প্রতিষ্ঠান, কিন্তু ব্যক্তি স্বপন দাশগুপ্ত, যিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন এবং আজকের এই অনুষ্ঠানটিকে মানে অনুষ্ঠানটিতে আমাকে কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছেন। ওনার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই এবং মঞ্চে উপস্থিত ডক্টর পঙ্কজ রায়, ভারতীয় জনতা পার্টির একজন প্রবীণ নেতা, ওনার প্রতি শ্রদ্ধা। এবং সায়রা শাহ হালিম ম্যাডাম শুধু রাজনীতিবিদই না, তিনি একজন লেখকও এবং খুব গুণী মানুষ। তিনি এই মঞ্চে আছেন, ওনার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। আর এই মঞ্চে আসার যে ব্যাপারটা, যে আজকে যে আমি বাংলাদেশ ছেড়ে এসে এখানে কথা বলতে পারছি, তা কিন্তু খুব সহজ ছিল না। কারণ অনেকেই যারা দেখছেন এই অনুষ্ঠান বা শুনছেন, তাদের অনেকের ক্ষেত্রেই সেই কঠিন পথটা পাড়ি দিয়ে নিরাপদে আসতে হয়েছে। তো আমার সেই যাত্রাটাও খুব কঠিন ছিল। সেই কঠিন যাত্রাকে আমি বলবো সহজ করে আমাকে এখানে আনার জন্য দুজন মানুষ বাংলাদেশ থেকে সহযোগিতা করেছেন। তার একজন এখানে উপস্থিত আছেন, দীপ হালদার, এবং এই বইটি যিনি সহ-লেখক, আমাকে সুযোগ করে দিয়েছেন ওনার সঙ্গে লেখার জন্য। আমি অন্তত বাংলাদেশের, আমি এটাকে সরাসরি বলি জুলাই আগস্ট সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, জঙ্গি হামলা, যেটাকে অন্তত মানুষের সামনে তুলে ধরার সুযোগ করে দিয়েছেন দীপ হালদার। আর আরেকজন এখানে এই মঞ্চে নেই আজ, বা এই অনুষ্ঠানে আজ নেই, তার নামটাও আমাকে বলতে হবে, না হলে অকৃতজ্ঞতা হবে। এবং তার কাছে আসলে অনেক ঋণ আমার। এখানকার একজন তরুণ নেতা, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সৌরভ শিকদার, যার আসলে অনেক কষ্ট তিনি করে আমাকে আসলে সেভ করে বাংলাদেশ থেকে নিয়ে এসেছিলেন। তো আমি কৃতজ্ঞতা জানালাম সবার প্রতি এই কারণেই যে এটা আসলে আমার পরিস্থিতি যেভাবে গেছে বাংলাদেশে 5 আগস্টের পরে, আমার হয়তো জীবিতভাবে মানে বাংলাদেশের বাইরে যাওয়ার চিন্তা আমি কখনো করিনি। কিন্তু সেই যুদ্ধটাকে ঠেলে আমি মানে খুব অনেক ভয়াবহ পরিস্থিতি, যা আমি এই বইটার প্রিফেসে আমি লিখেছি। বইটার প্রিফেসটা আমি লিখেছি যে কিভাবে আমি ঢাকা থেকে পালিয়ে পালিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ছিলাম এবং কিভাবে অন্তত এই বন্ধুদের দেশে, এই প্রিয় কলকাতায় আসতে পারলাম, সেই গল্পটি প্রিফেসে আমি লিখেছি। এখানে আমি শুরু করেছিলাম, আমার কাছে মনে হয়েছিল, আমি সেই দিনের স্বপন স্যার বলেছেন যে জঙ্গি হামলা বা এই ছাত্র আন্দোলনের নামে যে পরিস্থিতি বাংলাদেশে তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু আমি যে বাংলাদেশটাকে দেখেছি, বাংলাদেশে থাকার 5 আগস্টের পরে যে কয়টা দিন ছিলাম, সেই বাংলাদেশটা আমার বাংলাদেশ ছিল না। এবং তার ধারাবাহিকতা যদিও আজ চলছে। সেই বাংলাদেশটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে ৭১-এর আগের বাংলাদেশ, যে গল্প, যে ইতিহাস পড়ে আমরা বড় হয়েছি, আমার কাছে ঠিক তাই মনে হয়েছিল যে আমরা সেই ৭১-এর পূর্বে ফিরে গেছি। কারণ আমি যেদিন প্রথম ঢাকা ছাড়লাম, আমি তখন পোস্তগোলা ব্রিজ, যারা বাংলাদেশের মানুষ তারা চেনেন, কলকাতার মানুষও পোস্তগোলা ব্রিজ চেনেন। আমি পোস্তগোলা ব্রিজে প্রথম এই কথিত বিপ্লবী জঙ্গিদের দ্বারা আটক হই। তো তারা আমাকে যখন চেক করছিল, তখন 5টা অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়েছিল ব্রিজের উপরে। তো আমি একজন ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কাদের লাশ যাচ্ছে? তো বলল, পুলিশের লাশ। তো বাংলাদেশের মানে আমি বললাম, এত লাশ পুলিশের? তো বললো, আমরা পুলিশ লাইন থেকে যখন এই লাশগুলো নিয়ে এসেছি, আমরা হসপিটাল থেকে, ঢাকা মেডিকেল থেকে যখন লাশগুলো নিয়েছি, অসংখ্য লাশ, পুলিশের লাশ আমরা সেখানে দেখতে পেয়েছি, যারা পুলিশের পোশাকে সেখানে ছিল। তো এটা দিয়ে আমার 5 আগস্টের পরে প্রথম যাত্রাটা শুরু হয়েছিল ঢাকার বাইরে। এবং প্রত্যেকটা দিন আমি দেখেছি, দুঃসংবাদগুলো পেয়েছি যে বাংলাদেশে কি হয়েছে। বাংলাদেশের গণমাধ্যম তো কিছু দেখায়নি। রাতে ডাকাতি হয়েছে আমার পাশের বাড়িতে, বা আমাকে খুঁজতে এসেছে আমার বাড়িতে, সেই সংবাদ যখন একজন মানুষ পায়, তখন নিঃসন্দেহে তার আর কোনো দিক থাকে না, কোনো পথ থাকে না যে সে কি করবে, কোন পন্থায় যাবে। তো আমি আসলে সেই দিকহারা অবস্থায় বাংলাদেশটাকে যা দেখেছিলাম, সেই বাংলাদেশটাকে এই বইটাতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।
আমার জায়গা থেকে। যেমন আমি যখন আপনার একটা আমার গ্রামের বাড়িতে, আমি যে গ্রামটিতে বসবাস করি, মানে আমার যেখানে জন্ম, সেই গ্রামটিতে আমরা অল্প কিছু মুসলিম পরিবার, কিন্তু ম্যাক্সিমাম হিন্দু পরিবার এখন পর্যন্ত। তো আমি ওখানে ওদের সঙ্গে আমি কথা বলার চেষ্টা করেছি। তো ওরা আমাকে বারবার একটি মেসেজ বারবার দিয়েছে যে আমরা জানি না কতক্ষণ ভালোভাবে থাকতে পারবো, টিকতে পারবো। এবং ভয়াবহ ঘটনা হচ্ছে যে আপনারা জানেন যে এই 5 আগস্টের পরে সম্ভবত অক্টোবরের দিকে বা সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে, আমার এখন খেয়াল নেই, দুর্গাপূজা হয়েছিল। এবার দুর্গাপূজা করতে চাঁদা দিতে হয়েছে তাদেরকে। ধর্মকর্ম করতে হলে তাদেরকে চাঁদা দিতে হয়েছে এবং রেস্ট্রিকশন দেওয়া হয়েছিল যে কখন ঢোল বাজবে, কখন পুজো করা যাবে, কখন যাবে না। একটা সীমাবদ্ধতার মধ্যে দিয়ে পূজা। তো আমি তো মানে আমি একদম সরাসরি বলা মানুষ, যে আমি নিজেকে তো বলি যে দেখেন আমি সনাতনী মুসলিম, কারণ আমার কালচার তো বাংলাদেশে মানুষ সনাতনের, আমরা যারা বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করি সেই জায়গাটাতে তো আমাদের সনাতনী কালচার অনেক রয়েছে। আমরা মসজিদ থেকে বেরিয়ে মন্দিরে যাই, আমাদের তো সেই কালচারের মধ্যে আমরা বড় হয়েছি বা আমরা সেই ইতিহাসটা দেখেছি। কিন্তু সেই জায়গায় পুজো করতে চাঁদা দিতে হচ্ছে। তো সেই বাংলাদেশটা তো আসলে আমাদের বাংলাদেশ না। আর আমরা এই বইটাতে, মানে আমার অংশটা আমি বলছি, দীপদা বলবেন, যে আমি তাদেরকে, যখন আমরা এই বইটা লিখি আমরা বারবার বসেছি, বারবার ডিসকাশন হয়েছে, আমরা বলেছি যে জুলাই আগস্টের নামে বাংলাদেশে যা হয়েছে এটা বিশ্লেষণ করলে একটা কথাই বারবার আসে, যে এটা ৭১-এর বাংলাদেশ, ৭১-এর আগের বাংলাদেশকে ফিরিয়ে নেওয়ার একটা যুদ্ধ ছিল এবং সেই যুদ্ধটাই সফল হয়েছে তারা। তো আমরা তো এই যে আজকে ৫ আগস্ট ২০০৫-এর পর থেকে বাংলাদেশে প্রতিদিন যা ঘটনা ঘটছে তার সঙ্গে আপনি সেই ৭১-এর আগের পাকিস্তানকে একটু মিলিয়ে দেখেন, প্রত্যেকটি ঘটনার সঙ্গে মিল আছে। আজকে আমি কালকে না পরশু আমি একটি ভয়াবহ ঘটনা আপনাদের বলি, যে বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইট গিয়েছিল করাচিতে, ডিরেক্ট ফ্লাইট, ইউনূসের বদৌলতে। এই ফ্লাইটে ১০ জন মানুষ এসেছে যারা সরাসরি লস্করি তৈবার সঙ্গে সম্পৃক্ত, এবং এর মধ্যে ২ জন মানুষ যাদের নাম এসেছিল মুম্বাই হামলার উপরে। তো আজকের বাংলাদেশ কি, আমরা এই বাংলাদেশ কি স্বাধীনতার বাংলাদেশ? অনেক মুক্তিযোদ্ধা আছেন, শুনছেন এই অনুষ্ঠান, আপনারা কত কষ্টে যুদ্ধ করেছেন। আমার পরিবারেও মুক্তিযোদ্ধা আছে, একজন শহীদ আছে। আমি এই কষ্টটা জানি যে আপনারা কি জন্য এই যুদ্ধটা করেছিলেন। এই যুদ্ধটা কিসের যুদ্ধ ছিল? পাকিস্তান থেকে আমরা কেন ভাগ হলাম? আমরা তো পাকিস্তান থেকে ভাগ হয়েছিলাম একটি বাঙালি রাষ্ট্র ব্যবস্থা করার জন্য। বঙ্গবন্ধু তো সেই বাঙালি রাষ্ট্র ব্যবস্থার ডাক দিয়েছিলেন, তাই আপনারা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, আমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্ম ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু সেই মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশটাকে, সেই বাঙালির বাংলাদেশটাকে আজ জঙ্গির বাংলাদেশ শুনতে হচ্ছে, দেখতে হচ্ছে। শুধু শুনতে হচ্ছে না, দেখতে হচ্ছে। আজকে প্রমাণিত সত্য, আজকে মবের নামে যেভাবে মানুষকে, দীপু দাসকে তো আমরা ভুলতে পারবো না কোনোদিনও। আমরা যদি বাঙালি জাতীয়তাবাদ, বাঙালি সত্তা যারা বিশ্বাস করি, তারা কি দীপু দাসকে ভুলতে পারবো? কোনোদিন ভুলতে পারবো না। একটা মানুষ, তাকে পিটিয়ে হত্যার চেষ্টা করা হলো, সে মরেনি, তাকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হলো। এটা কি আফগানিস্তানে আমরা দেখেছি? এটা কি পাকিস্তানে আমরা দেখেছি? তাহলে আমরা আফগানিস্তান পাকিস্তানকেও ছাড়িয়ে গেছি। এই বইটা যদিও দীপু দাসের আগের গল্প, এই ৫ আগস্টের পরে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে, এ ধরনের ঘটনা, এই যে হারিয়ে যাওয়া বাংলাদেশের ঘটনা, সেগুলোই মূলত এই বইটাতে আমরা চেষ্টা করেছি লেখার জন্য। হ্যাঁ, এই যে আগস্ট, এই যে ৫ আগস্ট কেন এলো, দীর্ঘদিন আমরা যে রাজনৈতিক দলটিকে অন্তত ভাবি বা মনে করি বা আমরা লালন করি, যে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের চেতনার, দীর্ঘ ১৭ বছর, প্রায় ১৬ বছর রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে আমরা এই জঙ্গিবাদ নিধনে আমাদের ব্যর্থতার জায়গাগুলো কোথায়, সেই সমালোচনাটাও কিন্তু এই বইতে আছে। আমরা কেন হেফাজত ইসলামকে বা
মুক্তিযুদ্ধের সরকার কেন হেফাজত ইসলামকে এভাবে লাই দিল? আজকে আপনি যারা আজকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যারা এই অনুষ্ঠান শুনছেন বা বাংলাদেশের যারা শুনছেন, তারা একবার দেখেন যে বাংলাদেশে 5 আগস্টের পর বঙ্গবন্ধুর যতগুলো স্ট্যাচু বড় বড় ভাঙা হয়েছে ঢাকার শহরে, প্রত্যেকটা আমি দেখেছি, আমার কাছে প্রমাণ আছে, হেফাজতের লোকজন ভেঙেছে। তারা বঙ্গবন্ধুর মাথায় উঠেছে। বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে আগুন দিয়েছে সবাই, সমস্ত রাজনৈতিক দলের, মানে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী সবাই। আজকে স্যার বললেন, স্বপন স্যার, যে বাংলাদেশের যে বাড়িতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, যে বাড়িতে ঘিরে বাংলাদেশ, সেই বাড়ি আজ বাংলাদেশে নেই। তাহলে আমরা কোন বাংলাদেশে আছি? আমাদের কি এই বাংলাদেশ? তো বইটা মূলত, আমাদের এই বইটা ইনশাল্লাহ বাংলাদেশ বইটা একদমই আমাদের 71-এর বাংলাদেশ। অনেকে এটা ভুল ব্যাখ্যা করেন নানা বিষয়, সেটা অন্য আলোচনার বিষয়। কিন্তু আমি একটা কথা বলি যে এখানে আনফিনিশড রেভলিউশন যে জন্য আমরা বলেছি, এখানে অনেকেই প্রশ্ন করেন যে আনফিনিশড রেভলিউশনটাও হচ্ছে আপনার 71 সালে বঙ্গবন্ধুর যে লড়াই ছিল, মুক্তিযুদ্ধের যে লড়াই ছিল, সেই লড়াইটা যে আমরা শেষ করতে পারিনি, এটাই তো 24-এর প্রমাণ। আমরা এইটাই বলেছি আনফিনিশড রেভলিউশন। অনেকেই ভাবেন যে এটা জুলাইয়ের রেভলিউশন কিনা। নো, জুলাই রেভলিউশনকে আমরা এই বইতে কোথাও লিখিনি এটা রেভলিউশন, আমরা এটা লিখেছি কথিত, এবং আমরা বারবার বলেছি যে এটা জঙ্গি হামলা। তো আমি এই জন্যই বললাম, এই কথাগুলো বলছি যে আপনারা যারা এই বইটি এখনো পড়েননি, আপনাদের অন্তত যারা বাংলাদেশকে ভালোবাসেন, যারা বাঙালিয়ানায় পছন্দ করেন, যারা মানে মুজিববাদের চেতনাকে বিশ্বাস করেন, সাম্প্রদায়িক বাংলাদেশে বিশ্বাস করেন, তাদের এই বইটার সমালোচনাগুলো পড়তে আগে অনুরোধ করব, যে আমরা কি সমালোচনা করেছি বাংলাদেশে। সেটা আওয়ামী লীগের হতে পারে, সেটা অন্য রাজনৈতিক দলের হতে পারে, তারপরে আমরা কি তথ্য দিয়েছি সেটা লিখতে পারি। মানে আমরা চেষ্টা করেছি যে বইটাতে আজকে দেখেন বাংলাদেশের সেনাবাহিনী, সামরিক বাহিনী, আমরা তো দেখেছি যে তারা বিভিন্ন গণমাধ্যমে এসেছে যে তারা এটা চরম বিট্রে করেছে। কিভাবে বিট্রে করেছে সেই গল্পটা কেন আমরা খুঁজে বের করছি না? আমরা যতটুকু পেরেছি করেছি, কিন্তু এখনো সেটা নিয়ে চর্চা হচ্ছে না। কারণ আজকে কিভাবে একটা সেনাবাহিনী জঙ্গি মতাদর্শের হয়ে গেল দেশে, এটা কি আমরা কখনো ভাবছি? কিন্তু আমাদের ভাবার সময়। 5 আগস্ট জেনারেল ওয়াকারুজ্জামান যখন বললেন যে এখন থেকে এই বাংলাদেশটার দায়িত্ব আমার, তখন কি আমার, আপনাদের দায়িত্ব তার না হয়নি? আমরা কি ওই দেশের মানুষ না? আমরা কি ওই দেশে জন্ম নেইনি? আমার পূর্বপুরুষ ওখানের জন্য যুদ্ধ করেনি? তাহলে আমার উপরে কেন হামলা হলো? আমাদের উপরে কেন হামলা হলো? নিশ্চয়ই এই সেনাবাহিনী হামলা করিয়েছে, এরা করাচ্ছে। সেই প্রশ্নটা আমরা কেন তুলছি না? দেখুন, আমি বক্তব্য বাড়াবো না, গুণীজনরা বলবেন, শুনবো আজকে। কিন্তু একটা জিনিস আমি শুধু অনুরোধ করব এই মঞ্চে, যে আজকে এইমাত্র ওনার নাম বলা হয়নি, এইমাত্র এলেন রুহান মিত্র সাহেব, উনি ন্যাশনাল কংগ্রেসের যুব তরুণ নেতা বেঙ্গলের। তো উনি এসেছেন, ওনাকেও শ্রদ্ধা জানাই। আমি এই যে সর্বভারতীয় সর্বদলীয় একটা ফ্লেভার এখানে আছেন, সারাশা ম্যাডাম আছেন, পঙ্কজ রায় স্যার আছেন, আমাদের স্বপন স্যার আছেন, আমি আপনাদের কাছে, ভারতবর্ষের কাছে আমার কাছে আজকে একটা আকুতি আছে। আমরা আপনাদের কাছে প্রচুর নিয়েছি, আপনাদের কাছে ঋণ আমাদের শোধ হওয়ার নয়, কারণ আপনাদের ঋণ অস্বীকার করলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার করা হবে, আপনাদের ঋণ অস্বীকার করা হলে বাংলাদেশকে অস্বীকার করা হবে। আমরা সেটা করব। আমরা যারা অন্তত শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও, আমরা যে যতদিন জীবিত থাকবো, যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, আমরা বলে যাব যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বন্ধু ভারত। অন্তত আমরা যারা বলতে চাই বলে যাব, আপনাদের অন্তত তাদের জন্য একটু দায়িত্ব নিতে হবে, যে আমার এই হারিয়ে যাওয়া বাংলাদেশটাকে আপনাদের উদ্ধারে সহযোগিতা করতে হবে। আপনাদের আজকে যারা, আমি আসলে আবেগী হয়ে যাচ্ছি, কারণ আমার সামনে বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষের মুখ ভাসছে, যাদেরকে আমি 18 মাস দেখিনি, প্রতিদিন হয়তো অনেকের সঙ্গে দেখা হতো, তাদের কথা মনে পড়ছে এই মঞ্চে। কারণ আমি ওই বাংলাদেশটা দেখিনি, এখন যে জঙ্গির বাংলাদেশ, আমি সম্প্রীতির বাংলাদেশ, আমার সম্প্রীতির বাংলাদেশটাকে আপনারা ফিরিয়ে দিন। আপনারা অন্তত, আমরা এই বেঙ্গলের মঞ্চে দাঁড়িয়েছি কেন, বেঙ্গলের মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমরা এই কথা কেন বলছি?
কারণ আপনারা আমাদের পরম বন্ধু, আপনারা আমাদের হাত বাড়িয়েছিলেন। আমি বলবো এবারও হাত বাড়িয়েছেন, না হলে তো আমরা এই পর্যন্ত বসাতে পারতাম না, আমরা হয়তো এই শহরে থাকতে পারতাম না। আপনাদের এই হাতটাকে আরেকটু প্রসারিত করতে হবে এই বাংলাদেশের জন্য। এই জঙ্গিবাদ বাংলাদেশটাকে ধ্বংস করার জন্য আপনাদের উদ্যোগ নিতে হবে। অন্তত জাতীয়ভাবে জাতীয় রাজনীতিকে ইফেক্ট ফেলতে হবে। 1971 সালে যদি বেঙ্গল নেতৃবৃন্দ, বাংলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উদ্যোগ না নিতেন, তাহলে মুক্তিযুদ্ধ এতটা সহজ হতো না। মুক্তিযোদ্ধারা জানেন, আজ আমরা জানি, আমি বিশ্বাস করি অন্তত আপনারা যদি সহযোগিতা করেন, আপনারা যদি বলেন, আপনারা যদি কথা বলেন, আপনারা যদি আমাদের পাশে দাঁড়ান, আমরা মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ ফেরত আনবো ইনশাল্লাহ। এই বাংলাদেশ অদখল থাকবে না, বেদখল থাকবে না। এই জঙ্গিবাদ আমরা তো, আমাদের রক্তে মুক্তিযুদ্ধের রক্ত আছে, আমাদের রক্তে বাংলাদেশের মাটি আছে, আমরা এই মাটির গায়ে মেখে আছি, আমরা প্রস্তুত। কিন্তু আমাদের সেই পরিবেশটা, আপনি বলেছেন, স্বপন স্যার বলেছেন আমার আগে, যে বাংলাদেশে যে রাজনীতি হচ্ছে, সেখানে আজ বাংলাদেশের যে জন্মদাতা দল, যে দলটি বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছে, সেই আওয়ামী লীগকে আপনারা নিষিদ্ধ করে রেখেছেন, তাদেরকে ভোটে অংশ নিতে দিচ্ছেন না। আবার আপনারা বলছেন যে আওয়ামী লীগের সব নেতারা খারাপ না। আপনারা বলছেন আওয়ামী লীগের সবাই দুর্নীতি করে নাই, অপরাধ করেনি। মানে তাদের ভোট দরকার, তাদের লোক দরকার, আদর্শ দরকার নেই। তাদের আদর্শ শত্রু হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর চেতনা, বাংলাদেশের চেতনা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। সেই আদর্শটাকে তারা থামাতে চায়। তারা কিন্তু ভোট চায়। আপনারা যারা এই মঞ্চে আছেন, আপনারা খেয়াল করে দেখবেন, আপনারা সবাই বাংলা বোঝেন, বাঙালি, যে তারা ভোট চায় আওয়ামী লীগের লোকজন, ভোটে তারা জিততে চায় আওয়ামী লীগের ভোট, কিন্তু তারা মুজিববাদ চায় না, তারা মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ চায় না। আমরা তো মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ চাই। আপনারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ, সেই বাংলাদেশকে ফিরিয়ে দেওয়ার যে যুদ্ধে আমরা আছি, এবং আপনারা সহযোগিতা করছেন, এটা নিয়ে অস্বীকার করার নেই, সেজন্য কৃতজ্ঞতা। কিন্তু সামনের জন্য আপনাদেরকে আরেকটা বড় ধরনের সহযোগিতার জায়গা তৈরি করতে হবে। আমি এত কথা বললাম কারণ আমি একজন বাংলাদেশের, সজীবজের জয় সাহেব বলবেন উনি ওনার পার্টির লোক হিসেবে বলে, কিন্তু আমি একজন বাংলাদেশী হিসেবে, একজন ভারত বন্ধু হিসেবে আপনাদের কাছে অনুরোধ করব, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশটাকে আপনারা ফেরত দিন। আমরা এই বাংলাদেশটাকে ফেরত চাই, এবং আপনাদের সহযোগিতা আমরা বিশ্বাস করি। 71-এর মতো আপনারা যদি আমাদের পাশে, আমি আবার রিপিট করছি, আপনারা যদি আমাদের পাশে এসে দাঁড়ান, এই বাংলাদেশকে আমরা অবশ্যই ফেরাবো, অবশ্যই ফেরাবো, এবং এই বাংলাদেশ আমাদের বাংলাদেশ হবে। সবাই ভালো থাকবেন, সবার প্রতি আবারও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় হিন্দ। ধন্যবাদ খোকন। আজকে তুমি হচ্ছ বাংলাদেশ থেকে মানে অথেন্টিক রিপ্রেজেন্টেটিভ, আমরা এক স্টেপ রিমুভ। তাই জন্য তোমার বক্তব্যটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর আজকে যে ধরনের সেন্টিমেন্ট মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে বাংলাদেশ দেশের এন্টায়ার চিন্তাধারা যে যুক্ত আছে, সেটা তুমি খুব পরিষ্কারভাবে বলতে পারো। এরপরে আমি দীপ হালদারকে বলতে বলবো। উনি বলেছেন যে উনি ইংরেজিতে বলবেন, তা আশা করি আপনাদের কারো অবজেকশন নেই। হি ইজ আমরা যেটা বলি প্রবাসী বাঙালি, যেখানে ওকে আমরা ঠাট্টা করে বলি হচ্ছে বাঙালি। তো উনি উনি ইংরেজিতে বলবেন, যদি হয়তো কিছুটা বাংলায় বলতে পারেন। Good evening. Thank you all for coming. The reason I'm going to speak in English is to give company to my friend Sarah Chahalin, so that she is not the only person speaking English today. English or Bangla, I don't know how to match up to my co-author and my brother Khokon's speech. You know, such an impassioned speech. The reason I thought of writing the book and then involving Jaideep Mazumdar, my co-author, who's not here today, and Khokon, is not just to document what happened in Bangladesh after the fall of the Sheikh Hasina government, but also out of a deep sense of guilt. Bangladesh is not just a beat for me, you know, something I write on.
I'm very emotionally attached to Bangladesh. What is today Bangladesh used to be East Bengal once. And my parents who are at the back, they're both from East Bengal. My father's 80 plus, he can't walk properly, but he has come to hear me today. Uh, Guilt because, I thought that, uh, in the last couple of years, I had been to Bangladesh thanks to Kokon. And I was getting to know the country where my family came from where my family came. And one of the closest contacts I made is the gentleman on stage, Shahidul Hassan Khokon. And when what happened in August 2024 happened, I was sitting in Delhi in the comfort of my home, and Khokon's life, Khokon, whose home I have stayed in, whose son I have played with, whose wife has been very kind to me. Khokon's life fell apart. He didn't say everything on stage today, but he used to be Bangladesh correspondent for the India Today group. He used to have his own publishing house. I remember when I was writing a book called Being Hindu in Bangladesh, he literally bought a big car so that he can take me around Bangladesh and take me to the house of victims of radical hate. Overnight, he lost everything. He lost his house, he lost his car, he lost the business he had. He sent his wife and kids somewhere to a relative's place while he went into hiding. There was no way for me to contact him. He would contact me from an unknown number every few weeks. And here I was talking to whoever I was talking to in Delhi and completely unable to do anything for Shahidul. And it was not just a matter of few weeks. Weeks turned into months. Almost 3 months passed. And I would wait every day for one message or one call from Khokon that he is safe. Because we have all known what happened in Bangladesh after the fall of Hasina. And it was not just Hindus who were targeted. It was not just people who were with the Army League who were targeted. Khokon specially was targeted because Khokon used to write on the rise of terror in Bangladesh. And I was guilty as his editor at the India Today group of making him write those articles. He once sent me a screenshot, when he was in hiding, of an email that he has got where there were links, the links were opened, of course, and screenshot of those articles were taken. Articles he had written on the Jamaat, articles he had written on attack on Hindus, and this was all, before 2024. And the final picture was him attending the launch of my book, Being Hindu in Bangladesh, in 2023 November in Delhi. And they were all put under red circles. And it gave me so much guilt because I thought that I have pushed him somehow, into danger, because he's in a kill list. And one of the reasons he is there is because he has been writing these articles for India Today on my insistence. Around this time, I was called by several embassies, and they used to get together journalists and Bangladesh watchers and politicians, and I was asked everywhere that, what do you think? This great revolution has taken place, the July-August revolution. A dictator has been unseated, Sheikh Hasina, and it's such a great thing to have happened. Bangladesh has shown the way that students can change the fate of a country. And I used to listen to those speeches, and from my fellow panelists, they were mostly closed door discussions. And every time I would say just one thing. I'd say that all of this, let's not debate yet, to very early days, but I have this one fear that with Sheikh Hasina gone, and it's not as if she ran a perfect government or the elections under her were completely free and fair, but my one fear is that now there's nothing to stop the Jamaat. And I was immediately told, no, that's not true. The country will now be run by the student revolutionaries. And of course, there's the BNP, which has been out of power for so long. We just wait and watch. Now things will be different. Yunus has stepped in by that time, and he has talked about new constitution and running things differently in the country. And I kept insisting every time
that look, my one fear is that there's nothing stopping the Jamaat. Cut to today, this evening, and just look at the news from Bangladesh. What is the biggest news? The biggest news is the Jamaat Amir, Dr. Shafiqur Rahman, has done a tweet comparing working women to prostitutes. Okay. He has tweeted it and deleted it. And then Jamaat Islami has given a statement saying that the account was hacked. Now, BNP has gone to town. Tariq Rahman, I think, had a press conference a couple of hours ago saying that every investigator who looked into his social media account said that no, it was not hacked. He had made that tweet. Now he is saying all these things because, there's such an outcry. There are women out in the streets protesting against Dr. Shafiqur Rahman. I tweeted that story with 4 words: too little, too late, question mark. Look at the country. I mean, there are 2 ways of looking at it. Of course, India's historic relationship with Bangladesh, but also, and Shahidul touched upon it, our role in 1971 war. But also think of what's happening inside Bangladesh. This is not the country I have been seeing, since I've been going to Bangladesh. Mob. It's a country that's literally been run by the mob. I know several of my friends, I can't take names, but people in Dhaka who have now, and nothing to do with Army League again, who have working professionals who have now shifted abroad. Anybody who can afford to go abroad is in any position of privilege is trying to get out of the country. People, even if you are, well-to-do, stay in a posh area in Dhaka, you don't know if you step out and you'll be waylaid. A false case will be put against you. There are actresses against whom there are murder cases. Many of those actresses were not even present in the country when those murders took place. Journalists are running scared. The Daily Star editor has said that it's not the right to journalism anymore. It's not freedom of expression. It's the right to live, just to survive as a journalist. That is important. See what happened in the end of December. He mentioned about Dipu Chandra Das, horrific, but it was not an isolated incident. Muhammad Yunus has gone from being a banker to the poor to the caretaker of the interim government to a fact checker now. And every time there is an incident like Dipu Chandra Das's in Bangladesh, he somehow fact checks and says that these are all fake news spread from India. But despite whatever he says, and the interim government and the spokesperson of the government says, now foreign media has been forced to look at what's happening inside Bangladesh. Australian Broadcasting Corporation, New York Times, Washington Post, everybody has been writing about the terrible, terrible condition in Bangladesh. It's about what Bangladesh has already become, and whether the February 12th election, with or without Army League, and if it happens or if it doesn't happen, can stop this slide into complete chaos and madness. I'm very, very scared, seriously, because what I had said in August 2024 at all those embassy talks has literally come true. Shashi Tharoor, our MP, wrote about this when Jamaat won the students body polls of Dhaka University. He literally said this, that will we have to now deal with a Jamaat run Bangladesh from now on? Again, there were some people who said, just because Jamaat has won a students body poll, you can't extrapolate and say, oh, now they'll win the election. But look at all the analysis on all the major papers. Here are all the podcasts from Bangladesh. Jamaat winning the election is now a possibility. Shahidul used to be my eyes and ears in Bangladesh. Through him and through many other people who are here today in the front rows. Saddam is here and all of them are here. I have understood over the past few years Bangladesh. And Jamaat and all the Islamist parties put together did not even have 5%, 6% of the vote not 2 years ago. Under 5%, 3.5%, 5% of vote. Today we are in a situation where people are seriously saying that BNP, which is a very established political party with so many cadre and second largest political party in Bangladesh after the Army League,
is now fearing the Jamaat. And what is the Jamaat? The Jamaat is somebody who says that there is no space for working women in Bangladesh. In an interview to Al Jazeera, the Jamaat Amer said, first he was asked that, why did you not field any women candidate? And he said, we are getting there, right? And then Srinivasan Jain asked him that, would a day come that a woman becomes the head of Jamaat? And he said, that's against Allah's will. And this in a country which was run by two women prime ministers, two very powerful women prime ministers. And the same gentleman then tweets that working women are like prostitutes. They have fielded a Hindu candidate. I somehow see reels. And if it was not so tragic, it would have been laughable, of a gentleman called Krishna Nandi, who is now going around constituencies canvassing for votes for the Jamaat, saying, we Hindus in Bangladesh will be kept, like sons-in-law by the Jamaat. It's a laughable thing. See what has happened to minorities. Not just minorities, minorities as in not just Hindus. See what is happening to Christians, happening to liberal Muslims, happening to Shias. It's crazy, right? So that fear I had before I even began writing this book is clear and present danger today. And my question is this, Sajeev Wajib Joy will address you shortly, and he might be talking about the elections, but it's beyond election and beyond Army League. I have a simple question for all of you tonight, and it is something for all of us to ponder, because Bangladeshis are our very own. Have we lost Bangladesh forever? Thank you. Thank you, Deep. Very disturbing question you posed at the end of the talk. অনেক বিষয়ে আমরা আরো আলোচনা করতে পারি। জামাতের আজকে হঠাৎ জনপ্রিয়তা, যে জনপ্রিয়তা উইদিন কোটস, তার ভিত্তিটা কি? জুলাইয়ের পরে, অগস্ট মাসের পরে, অগস্ট 24-এর পরে এই যে মোবোক্রেসি এবং মানুষের কাছে এক্সটর্শন, তোলাবাজি যেগুলো হয়েছিল, তার সঙ্গে বিএনপির কতটা সম্পর্ক ছিল? গ্রামের দিকে অত্যাচারের মধ্যে তাদের কতটা হাত ছিল, এবং সেই কারণেই কি জামাত আজকে এগিয়ে যাচ্ছে? অনেকগুলো প্রশ্ন আছে, তো সেগুলো সামনের দিনে আরো আসবে সামনে। কিন্তু এখন আমি প্রথমে রুহান মিত্র, ওনার only identity is not that of a Indian National Congress. He probably has another identity. ঠিক আছে, তো আমি রুহানকে বলবো। জয় ভাই আমাদের কাছে 6:30 জয়েন করবে, আমরা তার আগেই আমরা তিনজনে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ধন্যবাদ স্বপন দাশগুপ্তকে। সত্যি কথা বলতে স্বপনবাবু যেটা বললেন, আমি আজকে এখানে এসেছি জাতীয় কংগ্রেসের রিপ্রেজেন্টেশন হিসেবে, কিন্তু তার আগেও একটা যেটা আমার বলার ছিল, যেরকম দ্বীপের মা বাবা আজকে এখানে এসছেন। আমার বাবা স্বর্গীয় সোমেন্দ্রনাথ মিত্র, তিনি একসময় প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন এবং তিনি মেম্বার অফ পার্লামেন্টও ছিলেন একসময়। তার জন্ম বাংলাদেশে, আর সেই জায়গা থেকে আমার প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি আজকে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। আমি আমাদের শাহিদুল হাসান খোকন বাবুর সঙ্গে লাস্ট 10 দিন ধরে অনেকবার ইন্টারাক্ট করেছি। ওনার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়েছিলেন আমাদের ইন্ডিয়া টুডের একজন বন্ধু। আমি তার বক্তব্য শুনলাম, তারপরে দ্বীপের বক্তব্য শুনলাম। আজকে এখানে দাঁড়িয়ে আমি খুব স্পষ্টভাবে 2-3টে কথা বলবো, বেশি কিছু বলবো না, কেন আমি একটা পার্টির রিপ্রেজেন্টেশনও করছি, যার সঙ্গে বাংলাদেশের একটা গভীর সম্পর্ক আছে। খোকন বাবু বলছিলেন বাংলাদেশের জন্ম যার হাত দিয়ে হয়েছে, এবং গর্বের সঙ্গে আমি এটা বলতে চাই,
স্বর্গীয় আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর, এবং তিনি যে রিলেশনশিপ শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার ফ্যামিলির সঙ্গে রেখেছিলেন, যেটা আজকেও আমাদের পরিবার বলুন, মানে গান্ধী পরিবার বলুন, এবং আমাদের দেশের মানুষ সেই জায়গাটা এখনো ধরে রেখেছে। আমি আজকে আমাদের যে দেশের সরকার আছে তারাও আজকে শেখ হাসিনাকে যে সুরক্ষাটা দিচ্ছে তার জন্য আমি তাদেরকে কনগ্রাচুলেট করব। এবং একটা কথা আমি বলবো, এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে জাতীয় কংগ্রেসের স্ট্যান্ড অন ফরেন ম্যাটার্স অ্যান্ড স্পেশালি এরকম একটা ম্যাটারে সবসময় আমরা দেশের যে গভর্নমেন্ট আছে তার সঙ্গে আমরা কিন্তু এক জায়গায় আছি। খুব ইম্পর্টেন্ট যখন আমরা এই রেভলিউশন যেটা হয়েছে, দেখুন সব কিছু আমরা জানি না। আজকে আমি এই বইটা পেয়েছি, আমাদের সভাপতিকে এই বইটা দেওয়া হয়েছিল, আমি এই বইটা নিশ্চয়ই পড়বো। আমি বন্ধু বলতে পারেন, আমাদের সাইরা সঙ্গে এক্ষুনি কথা বলছিলাম, সাইরা আমাকে বলছিল তিনি অলরেডি বইটা পড়েছেন এবং তিনি সেটা নিয়ে আপনাদের সামনে কিছু বলবেন। আমি এই বইটা পড়বো। আমি নিজে, আমরা জাতীয় কংগ্রেসের তরফ থেকে যে যখনই এই ঘটনাগুলো ঘটছিল, আপনারা জানেন এখানে দক্ষিণ কলকাতায় ভবানীপুরে ইসকনের একটা মন্দির আছে। আমরা সেই ইসকনের মন্দির থেকে আমরা বাংলাদেশ হাই কমিশন যতদূর যেতে পেরেছি, সেদিনকে আমরা প্রথমে একটা শান্তি মিছিল নিয়ে স্টার্ট করেছিলাম। কেন? আমরা চাইছিলাম আমাদের নেবার্স, যাদের সঙ্গে আমাদের এত গভীর সম্পর্ক, ভাষার সম্পর্ক, তাদের ওখানে যখন শান্তি থাকে। আজকে আমরা আশা করব যে আগামী দিনে ওখানকার মানুষ তাদের গণতন্ত্র ফিরে পায় এবং তাদের জীবনে শান্তি আসে, এবং কোনো রকম যে জিনিসগুলো আমরা হয়তো টিভিতে দেখছি, বিভিন্ন ন্যারেটিভে পড়ছি, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দেখছি, সেগুলো যেন বন্ধ হয়। আমরা আশা রাখি যে এখানে আজকে যে গভর্নমেন্ট চালাচ্ছেন তার তিনি যেন দায়বদ্ধ হয়ে দেশের মানুষ, প্রতিটা মানুষ ধর্ম নিরপেক্ষভাবে তারা যেন তাদের পাশে থাকে। কেন? আমরা জাতীয় কংগ্রেসের তরফ থেকে আমরা এটাই বলি যে ধর্ম আগে নয়, আমাদের কাছে মানুষ আগে, মানুষের সুরক্ষা আগে। তাই এই পয়েন্টটা আমাদের কাছে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট। আমি লম্বা কিছু বলবো না, কেন আমার এই যেটুকু আমি বলেছি সেটা আমি অত্যন্ত দায়িত্বশীল হিসাবে বলতে চাই। এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল ম্যাটার্স। এখানে আমি দেখলাম সব পার্টিরই লোকেরা আছেন, তারা তার মতো করে কথা বলবেন। আমি আমার সভাপতি এবং জাতীয় কংগ্রেসের তরফ থেকে আমি আমাদের বাংলাদেশের যারা এখানে আছেন এবং বাংলাদেশের মানুষ যারা আমাদের এই বক্তব্যগুলো শুনতে পাবেন, তাদেরকে একটাই কথা বলবো যে বাংলাদেশ আমাদের হার্ট, হৃদয়ের অন্দরে সবসময় থাকবে। এটা আমাদের অনেকেই ওখানে জন্মেছেন, আমাদের ভাষাটা সবসময় এক, এবং আমরা তাদের জন্য সবসময় চিন্তিত, এবং আমরা আশা রাখি যে আগামী দিনে তাদের গণতন্ত্র এবং তাদের জীবনে সুখ শান্তি আসুক এবং মানুষ ভালো থাকুক। এবং এই যে যারা এই যে বইগুলো লিখছেন এবং যারা হিউম্যান রাইটসের জন্য দাঁড়িয়ে আছেন, তাদের হাত আরো শক্তিশালী হোক, এটাই আমরা চাইবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ রুহান। আমি রুহানের বক্তব্য একটু ইংরেজিতে যদি আজ বলে দিই, কেন অনেকে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো ব্যাপার উনি বলেছেন। The foreign policy of India, but particularly our relationship to the future of Bangladesh, is a bipartisan issue. And all of us in India are committed to seeing the restoration of democracy in Bangladesh through a proper inclusive election. That is the bottom line. আমি রুহানের মতো আমি আরেকটু ঘনিষ্ঠতা আছে আমার বাংলাদেশের সঙ্গে, সেটা আমি বলিনি। আপনার বাবা ওখানে জন্মেছিল, আমার স্ত্রী জন্ম হয়েছিল ঢাকাতে, তো ওয়ান স্টেপ ক্লোজার। বাট সাইরা আলীম একজন লেখক। She is also a distinguished, a slightly unorthodox member of the Communist Party of India, Marxist. So, and the daughter of a very proud army person of India. বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধায় যেখানে অংশগ্রহণ করেছিল সাইরা।
নমস্কার, গুড ইভিনিং। প্রথমের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি টু দীপ হালদার, স্বপন দাস গুপ্তাকে, and all the important guests sitting on the panel. So I've read the book Inshallah Bangladesh, and I think this topic is deeply personal to me. আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান। I'm a 71 war veteran's daughter. So my father fought the 71 war as a very young captain who was in his early 20s. I think he was 21 or 22 when he was sent on war. He was newly commissioned probably a year or two earlier than that. So Amar Baba ja amake boleche ja ami golpo, whatever I've heard. So he told me that, and everyone knows that the 71 war was fought for a regional identity based on language and culture. So today, when I have witnessed the stories of 71, why the war happened, it was fought for inclusivity, secularism, not for fundamentalism. So আমি আবার বলতে চাই that nobody wants the rise of fundamentalism, whether it's India, whether it's Bangladesh, whether it's Pakistan or any of the South Asian countries. Because if we see an unrest in South Asia, it affects the geopolitics of the entire region. So prothomeri ami eta bolte chai that what Rohan spoke about was something short, but end of the day, without sounding offensive to either side, let's be a little pragmatic and understand what is happening there. I think if we need a book to understand, because when we were seeing history being dismantled, okay, who was considered the founding father of Bangladesh, suddenly his statues were dismantled, the prime minister's residence was attacked, everything about her was dismantled. I think what is dangerous is erasure of history, whether it happens in India, whether it's happening in Bangladesh or any of the country. See, history, I feel good or bad, whatever it might be, is again a perspective. And I think history needs to be looked at in a very objective manner. And when history is completely erased, that no, this chapter did not exist in his history, this did not happen in history at all, and let's kind of open a new textbook, let's teach our children that this is the freedom fighter, or this is the one who has to be worshipped, the other one doesn't matter, is a very dangerous precedence. And I think what is important is that we all need to iterate again and again that history, good or bad, colonial or no colonial, that is again a matter of perspective. What is happening even in India today is, I know Swapan Das Gupta ji is here, and I'm okay if he has a contrarian opinion to this. When people are talking about renaming of roads, renaming, we are talking, I'm giving an example, please. Okay, fine. So what happens is when there is renaming of roads, renaming of cities, because the current regime believes that history needs to be erased, because history needs to be erased, I think it kind of follows a certain pattern it affects in South Asia. Now, what I'm deeply concerned is the attack on the religious minorities in Bangladesh. It is unfortunate it is happening, because end of the day, Bangladesh, when, to my knowledge, when it came in its own, it was a secular republic, it was a secular democracy. And that democracy today, we are witnessing it to be a fundamentalist Islamic state. And I think that is very sad and unfortunate. So there are a couple of points that I want to touch upon, and I don't want any heckling, please. With all due respect to the gentleman here, no heckling. So here,
Mr. Deep Haldar, because he's a friend, and I don't know the other authors well, but I know Deep well. And I was having a chat with Rohan. I said I was expecting the book to have a slightly right wing twinge. Surprisingly, I did not see any right wing twinge in it. I found the book to be very pragmatic, very balanced, because it is again a call for peace. It is not a call for violence. The book talks about how the founding fathers of our great nations, everybody fought a war, right? For democracy, for secularism, for federalism. But if these very principles are dismantled, or if the founding father of the nation's bust, statue, is kicked around, is broken, is fragmented into pieces, then what future are we bequeathing to the future generations? I think that's a big concern here. And I have traveled to Dhaka a lot of times in the past, Dhaka and Sylhet. And what I witnessed to see and experience myself is the hospitality of Bangladesh. Whether you're visiting people's houses, whether you're giving a lecture at a school or college. I was invited for a SARC conference. I was also given one of the SARC awards in 2019 for my contribution to peace, literature, and culture. So today, when we are espousing, when we talk about peace, literature, culture, I don't know where it is going to go. Because all I see today when I put on the news channels is people trampling down statues, dismantling bus, walking into a prime minister's office who claims that she did not even resign. She still says, Sheikh Hasina, you can please correct me, that I'm still the prime minister. I did not resign. Okay. So I think that is very unsettling when someone is forced overnight and is forced to take a helicopter, is living in exile. There's so many brave writers here who are living in exile, right? Because of fear of the current regime. So today, without sounding too controversial, I just want to talk about a few things that what I witnessed is, because I was invited for the SARC conference in 2019. And the last time that I went to Bangladesh was in the year 2023 for an International Women's Day event. Now, when we talk about the blood debt of 1971, it is about the identity of a nation being fundamentally rewritten. And that is the concerning part, okay? So now Deep Haldar and the other authors, Jaydeep Majumdar, Sahidul Hassan Kokun, they ask a simple, very basic question, that what was the blood, death, and sacrifice all about? If in 2024, when this whole thing started getting dismantled, because the nation, Bangladesh, as we all know, it was founded on secularism and Bengal culture pride. It was a language issue. It was a language pride that gave way to Bangladesh, because people wanted a culture that assimilates everyone. Bengali Muslims, Bengali Hindus. It was not a country meant for Bengali Muslims alone. It was meant for people who speak in a language, people who believed in a common culture, and that is what the Bangladesh ethos stood for. So I think his observations, Deep's observations, are very sharp. Even if I may call you Kokun, right? Even his observations, I think, are very enlightening, because for people, lay people like any of us who saw these incidents unfurling, we were a little taken aback because it all happened so suddenly and we didn't have the answers. So I think if you want to know what exactly transpired, this I think is a good reckoner for everyone to read, to really find out what transpired back in time in 2024. So I would recommend this book. There is no right wing or any party leaning. This is what I found the book to be. So I would say, please pick it up. Now,
here what is happening, we are seeing this religious fundamentalism. It is not just a linguistic shift. It represents a fundamental pivoting away from syncretic ethos that the country stood for. I think the title of the book, if I might ask, Deep, right? It actually pivots a certain, you're trying to insinuate that it is moving towards fundamentalism when you put in, a religious symbolism of sorts. So just ask your question, was that the objective? Was that the subtle objective? No, no, not at all. No, See, okay. inshallah is a good word, right? That is what, Yeah. So, I mean, very, very interesting question, because, who else had this question? Sheikh Hasina herself, Yeah. when we spoke to her over the phone, and she said that, why are you calling it Inshallah Bangladesh? And we said, because we want Bangladesh to get better, Yeah. get okay. And she said that, unfortunately, a lot of people in my country, they don't read. They will just see the title of the book and they'll think that you are abusing Bangladesh by taking Allah's name. Yeah. But that was not our intention at all. Because see, inshallah is, I think, a cultural connotation. Today, a lot of Hindus use this term also intermittently, when they say God willing. So me, as someone who is born in the Muslim faith, I'm iterating here, it's not a fundamental word at all. And it is culturally used by everyone who wants to say, I hope these things happen. So again, moving away that Bangladesh, as we know, was the only country that was formed on the basis of language rather than religion, right? And here, the Bengali first identity is what we fear is being replaced by the Islamic only identity. And that is the troubling part. Now, I had gone on Women's Day, like I said, in 2023. Now, the paradox here is there's a grassroots movement. I'm not naming it. I think you all are aware, because naming it would be very controversial, that seeks to restrict women's public roles in society. So as a woman and as a progressive person, who's active in public life, that is the, very, very concerning part, when women's voices would get restricted. Now, again, you talk about the India factor, right? How the radicalization in Bangladesh impacts the border security and the secular fabric of West Bengal also. And I think when one of the speakers speak, the next speaker, you can probably elaborate on how that would affect the secular fabric of West Bengal. So now when I read the book, I have taken at least 14 flights this month. I was at various literary festivals, family reunions, work, and all of that. And I managed to read this riveting book page to page. It was like watching a second, quieter war, not like the 70th War, one for the very soul and identity of the great nation that we know Bangladesh as. And my previous work in Dhaka and Sylhet showed me a people that were warm, that were hospitable, that were, doing well, because we know how the GDP did well. But the paradox is the GDP doing well. On the other hand, these geopolitical shifts happening is something that is concerning and discerning as well. So all I want to iterate is that end of the day, we want greater cooperation, greater understanding between South Asia, because a hostile neighbor would be detrimental to our country as well. So let's just hope that Bangladesh comes out as a progressive country that imbibes all the good qualities of what a growing, young, progressive nation should be all about. That is all I would like to say. So thank you so much, Deep, for inviting me to be on this panel. Thank you, Sarah. Thank you for
an intriguing interpretation of what constitutes the right. But I'll leave it at that. Now we'll get, we don't necessarily, আমরা চাই না যে এটা মানে পার্টি ভিত্তিক একটা আলোচনা হোক, কিন্তু এই শেষ বক্তা হচ্ছেন ডক্টর পঙ্কজ রায়। উনি এখানে যোগেশচন্দ্র কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, সরি আমি I don't aim to dismiss you. উনি যোগেশচন্দ্র কলেজের প্রিন্সিপাল আছেন, তাছাড়া এবং উনি অনেক বই লিখেছেন এবং ভারতীয় জনতা পার্টির অনেক দিনের প্রবীণ একজন সদস্য। তো আজকের ইনশাল্লাহ বাংলাদেশ বইয়ের লেখক দীপ হালদার, জয়দীপ মজুমদার, সাইদুল হাসান শেখ, অবশ্যই সাইদুল হাসান খোকন এবং অবশ্যই স্বপন দাশগুপ্ত, আমাদের খোলা হওয়ার সভাপতি এবং আজকের এই আলোচনার পুস্তক পর্যালোচনার মুখ্য আলোচক, এবং অন্য দুজন যারা আছেন, রোহান মিত্র এবং সায়রা শাহ হালিম, এবং আপনারা যারা গুণীজন আমার সামনে বসে আছেন, এপার বাংলা এবং ওপার বাংলা। আমি একটু পেছনে যাব বর্তমান অবস্থাটা বলে, কারণ আমার বারবার মনে হয়েছে যে বাংলাদেশের 5ই আগস্ট ওই 2024 ওই দিনটাতে বাংলাদেশের ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে আমার একটা বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল। রবীন্দ্রনাথ দুই বাংলার ঐক্যের মুখ্য প্রতীক। আমি দেখলাম সেই রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ক্ষতবিক্ষত হলো। তার যে জাতীয় সঙ্গীত বাংলাদেশের, তাকে মুছে দেওয়ার চেষ্টা হলো ধানমন্ডিতে দাঁড়িয়ে 2023-এর 29শে ডিসেম্বর আমরা শহীদ বেদিতে মালা দিয়েছিলাম, ঠিক 32 নম্বর ধানমন্ডির সামনে দাঁড়িয়ে। সেটাও একটা সর্বদলীয় ব্যাপার ছিল। আজ আর কোনোদিন দেখতে পাবো না ধানমন্ডির সেই ঐতিহাসিক বাড়িটা। আদর্শকে এভাবে মুছে ফেলা যায় না। যে আদর্শ নিয়ে আমরা ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েছি, কিন্তু কি হলো, ওপাশে আমরা দেখলাম দীপু দাস, এবং সর্বশেষ যে খবর আমি পেয়েছি, উপমা দত্ত, তার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভেটেরিনারি সায়েন্সেস ডক্টরেট একটি ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ তার হোস্টেলে পাওয়া গেছে। কত সংখ্যা প্রায় আমি পর্যালোচনা করি, যেহেতু আমার একটা আত্মিক টান আছে। আমার মার বাড়ি রংপুরে আর বাবার ফরিদপুরে, ফলে শেকড়ের টান অস্বীকার করা যায় না। একটা রাষ্ট্র তৈরি হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে, আর সেই রাষ্ট্র থেকে উদ্ঘাটিত হলো একটি রাষ্ট্রের, সেটা ভাষার ভিত্তিতে, যেটা আমারও ভাষা, আপনারও ভাষা। ওপারেও যে বাংলাদেশ, এপারেও সেই বাংলা যখন বলবো, কিন্তু আমার একটা কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। যখন আমি দেখি ওপারে দীপু দাস থেকে উপমা দত্ত, তখন পশ্চিম বাংলার শামসেরগঞ্জে চন্দন দাস আর হরগোবিন্দ দাসও একই রকম ভাবে নিগৃহীত হন। এটাও অস্বীকার করা যাবে না। যেন মনে হয় ওপাশে ইউনুস আর এখানেও ইউনুসের কোনো অবয়ব শাসকের দরবারে বসে আছে। এই ন্যারেটিভটা পাল্টানো যাচ্ছে না। আজকে বাংলাদেশের এই অবস্থাটার জন্য কি হয়েছে?
আমরা দেখেছি ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পরে সেই সময়ে আল বদর, জামাত যারা এর বিরোধিতা করেছিল, আজকে তারা শান্তি নোবেল প্রাপ্তের ছায়ায় দাঁড়িয়ে একদম এথিক্যাল ক্লিনজিং করছেন ধর্মীয়ভাবে এবং রাজনৈতিকভাবে। সংখ্যালঘু হিন্দুদের উৎখাত করো, আর যারা অন্তত একটা সহাবস্থানে বিশ্বাস করে আওয়ামী লীগ, তাদেরও উৎখাত করো। আপনারা ভাবতে পারেন, কোনোদিন ভেবেছিলেন যে 46-এর দাঙ্গার পর আগে যদি আমি 1940-এ যাই, 1940-এ লাহোর প্রস্তাব, সেই লাহোর প্রস্তাবকে যিনি প্রপোজ করেছিলেন শেরে বাংলা ফজলুল হক, তিনি দেশভাগের পরে আমাদের মহাজিদের সাধনে এসেছিলেন এবং বলেছিলেন আপনার মতোই আবেগতাড়িত হয়ে যে কলকাতা আমাকে ছাড়তে হলো, এই দুঃখ আমি ভুলতে পারছি না। ফিরে যাওয়ার পরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এটা ইতিহাস। 1943 সালে সেই লাহোর প্রস্তাবকে প্রথম যে সমর্থন করেছিল, দুর্ভাগ্য, সেটা হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি, দিদিন কমিউনিস্ট পার্টি। গঙ্গাধর অধিকারী তার যে থিসিস পাকিস্তান এন্ড ন্যাশনাল ইউনিটি, অর্থাৎ পাকিস্তান হলেই ন্যাশনাল ইউনিটি হবে, এটা সেদিন তৈরি করা হলো। এবং গঙ্গাধর অধিকারী থিসিস, এবং আমি আমার কথা বলছি না, লিবারেশনের ফাউন্ডার এডিটর সুনীল কুমার ঘোষ 1993 সালের 2রা জানুয়ারি একটি আর্টিকেলস লেখেন। তাতে উনি পরিষ্কার বলেন যে, ডু ইউ নো দ্যাট মিটিং ওয়াজ held at Bombay with the portrait of 2 images, one in Nehru and another is Jinnah. Partition of India's proposal was accepted by the Communist Party on that particular date. আমি যদি বলি, আমার কথা নয়, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম, সুভাষ মুখোপাধ্যায় যার অনুবাদ করেছিলেন একটি স্বপ্নের সমাধি, 20 জুন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন, আমি কংগ্রেসের অনেক অধিবেশন দেখেছি, কেমন এমন অধিবেশন আমি কখনো দেখিনি যে কংগ্রেস তার জন্মলগ্ন থেকে ভারত ভাগের বিরোধিতা করেছে, সেই কংগ্রেস আজ বসেছে ভারত ভাগের প্রস্তাব সমর্থন করতে। তারপর 46-এর দাঙ্গা, অবশ্যম্ভাবী দেশভাগ। কিন্তু আমাদের সমস্যা কি মিটেছে? আমরা অনেকদিন আগে একটু সর্বদলীয় বাংলাদেশের বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিরা এসেছিলেন, তারাও সেদিন আমাকে হঠাৎই একটা তাৎক্ষণিক বক্তৃতা দিতে হয়েছিল। আমি বলেছিলাম যে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা হচ্ছে সেফটি বাল্ব। এই সংখ্যাটা 22% থেকে আজকে 8-9% এসছে, আরো কমলে পাকিস্তান হবে, আরো কমলে আফগানিস্তান হবে। আমি জানি না 5 বছরের মধ্যে আমার এই কথাটা কি করে এতটা সত্যি হলো। আজকে বাংলাদেশ টার্নস ইনটু আফগানিস্তান, এবং তাদের স্লোগান, আমরা আফগানিস্তান তৈরি করব বাংলাদেশকে। এইখানে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশে নির্বাচন হচ্ছে, সবচেয়ে বড় দল আওয়ামী লীগ আজও যদি ইউএনওর বুকের পাটা থাকে, দাঁড়িয়ে থেকে ওপেন ইলেকশন করুক, আমি আজও বলছি বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ জিতবে। কে প্রধানমন্ত্রী হবে আমার দেখার দরকার নেই, বাট আওয়ামী লীগ আছে দল, সে জিতবে, কেউ ঠেকাতে পারবে না। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা কি দেখলাম? শান্তির দূতই বলবো, কেন তার এখনো নোবেল প্রাইজটা শান্তির ফিরিয়ে নেওয়া হয়নি? তিনি আজ দাঁড়িয়ে জামাতকে, তিনি আজ দাঁড়িয়ে আল বদরকে করছেন ইতিহাসের সাক্ষী। আপনারা লিখে রাখুন,
এই আলবদর এই জামাতের কাছে ইউনূসের মৃত্যু হবে, কেউ ঠেকাতে পারবে না। এটাই ইতিহাসের ভবিতব্য। আপনি যদি অপরাধ করেন, আপনি যদি আমরা যে কোনো ধর্মের বলি যে একটা সিন, আপনার ওপরের লোকটা দেখছে আপনার অপকর্ম, তার ফল আপনাকে পেতে হবে। দাঁড়িয়ে যখন ভারত সরকার, ভারতের যে পররাষ্ট্র সচিব, তিনি বলছেন এটা কি হচ্ছে, একদম রিলিজিয়াস ক্লিনজিং হচ্ছে, তিনি বলছেন না এটা কমিউনাল না, এটা ক্রিমিনাল। কমিউনাল না, ক্রিমিনাল। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ মেরে যখন মরছে না, তখন তাকে জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে, গায়ে আগুন দিচ্ছে, পুকুরে ঝাঁপ দিচ্ছে। আমি আর কত নাম বলবো, সাংবাদিক থেকে গায়ক, এডিটর থেকে সাধারণ মানুষ, অধ্যাপক, প্রত্যেককে রিজাইন করতে বাধ্য করা হচ্ছে। এটা গণতন্ত্রের ধ্বজা। আর ইউএনও বসে, সারা পৃথিবী বসে দেখবে যে এই রকম ভাবে একটা দেশের গণতন্ত্রকে টুটি চিপে হত্যা করা হয়। আজকে ওনারা যে পটভূমিটা তুলেছেন বইয়ের মধ্যে, যে সার্বিক অবস্থাটা, সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য, আমি কিছুটা উপলব্ধি করেছিলাম। নরম মনোভাব হাসিনা নিয়েছিলেন। হাসিনার উচিত ছিল শুধু মুজিবের হত্যাকারী নয়, এই জামাত এবং আল বদরকে রুট থেকে নির্মূল করা। তা করলে আজকে তাকে এক্সাইলে থাকতে হতো না। ইতিহাস আমাদের এটাই শেখায়। সত্যের মুখোমুখি হয়ে, রবীন্দ্রনাথের কথায় বলতে হয়, সত্য যে কঠিন, কঠিনের ভালোবাসিলাম, সে কখনো করেনি বঞ্চনা, আমৃত্যু দুঃখের তপস্যা এ জীবন। এটাই আমরা সবাই আশা করব, বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে। আপনারা যারা ধর্ম মত নির্বিশেষে এক্সাইলে আছেন, আপনারা স্বভূমিতে ফিরে যাবেন, কারণ দেশের টান মায়ের টানের থেকেও অনেক অনেক গভীর। নমস্কার। অনেক অনেক ধন্যবাদ পঙ্কজ দা। আমি অনুষ্ঠানের এই পর্যায়টা শেষ করার আগে, সমাপ্ত করার আগে একটা খালি বলতে চাই যে আমাদের মধ্যে আজকে আছেন শ্রী মানস ঘোষ, যাকে আপনারা অনেকে জানবেন, প্রবীণ সাংবাদিক, যিনি 71 সালের যুদ্ধ এবং তারপরে 75 অব্দি প্রায় বাংলাদেশের, মানে বাংলাদেশটাকে যে বাঙালি কলকাতার দর্শকের জন্য অডিয়েন্সের কাছে প্রেজেন্ট করেছিল, তার একটা বড় অবদান আছে। এই জন্য মানুষ, থ্যাংক ইউ ফর কামিং। আচ্ছা, আমরা এবার নিচে যাই। আর চলুন, আমরা চেয়ারগুলো সরিয়ে নিচ্ছি। আমরা নিচে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ, আপনারা অনেক বড় করেছেন। ধন্যবাদ আজকে জয়েন করার জন্য জয় ভাই। আর and we've got an audience কলকাতায়, plus we are live streaming it, তো অনেক জায়গায় বাংলাদেশে দেখছে। তো আজকে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য আমরা আপনার কাছে অনেক কৃতজ্ঞ। Now I leave the floor to you. আপনি বলুন your perspectives. না, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। I would like to thank you, the organizers, very much, as well as the authors of this book. আমাকে বলা হয়েছে ইংলিশে বলতে যাতে ইন্টারন্যাশনাল অডিয়েন্সের কাছে পৌঁছায়, সো আপনারা যদি মনে না করেন আমি ইংলিশেই বলবো। We are all concerned, of course, about what is happening in Bangladesh. We have discussed all the concerns. I would like to go through them a little bit. Obviously, we cannot talk about what is happening in Bangladesh without understanding what happened. And this is a question that comes up all the time.
There are many different versions of it. There are most that blame the Awami League. I would like to present what really happened at that time to begin with. You see, we had protests in Bangladesh, which really the student movement, the quota demands, they were not unreasonable. They were a legitimate demand. The old quota, it was frankly quite archaic and didn't make sense. However, our government, the fact that most people don't know is that our government had removed those quotas years ago. It was the courts that reinstated those quotas based on a case by the families of freedom fighters. Where our government failed was in the communication and the messaging. We did not say anything about it at all. We left it up to the courts. And this let the movement brew. That was failure number one on our part. Then you had the opposition, the Islamists, and even our good old CIA jump in, turn the movement violent. You had militants who were armed start attacking police stations. And if you listen to the audio recordings of my mother that were presented in court, you hear the discussions about armed militants attacking police stations. And at that point, the situation became violent. There were innocent protesters, innocent civilians that were hurt. All deaths are regrettable. Our government did not want any deaths, but it happened. The violence was initiated by the militants, not by the government. Anyhow, we are here today to talk about the future, the current situation. You've seen in the past year and a half, we've had an unelected regime holding on to power without any mandate. Not just that, one of the first things this regime did was release all convicted terrorists from prison. These were terrorists who had been convicted of attacks such as the attacks on the Holy Artisan Bakery in 2016, of the killing of bloggers, of the killing of a local US Embassy staff member. Our Awami League government hunted them down, arrested them, tried them, sentenced them to jail. But this regime released them. And why did they do that? Because this regime is backed by the Islamists, by the extremists. They form the nucleus. I've been asked this again, do you think the protesters were Islamists and militants? No, the protesters themselves weren't Islamists and militants. But the Islamists and militants jumped in behind the protests because they have been on television in Bangladesh, on Facebook, taking credit that if we did not cause violence, if we did not kill the police, if we did not burn down structures, the revolution would never have succeeded. They have said that openly. And so then, Yunus and the regime, they owe a favor to the Islamists. They are backed by the Islamists, and the current regime in Bangladesh is essentially an Islamist regime. The Islamists are already in power in Bangladesh. They try to defer blame for the violence on mob justice. Yunus's own spokesperson refers to them as pressure groups. So they exert pressure on behalf of the government for the government's agenda by beating people up and killing them. Judges, if you don't rule the way we want, we will surround your house and threaten to beat you up. Anyone who speaks against us, including the media, we will beat you up, burn down your media house. It happened right during August of 2024. Several progressive television and news outlets were burnt down. And more recently, the two largest dailies, the Prothom Alo and Daily Star,
their offices were set on fire. Now you have elections. You have everyone, many people within the country sort of have a sense of relief that if the elections happen, at least we will be saved from this regime. But what is the reality of the situation? The reality of the situation is that they blame the Awami League. We have to ban the Awami League because the Awami League kills students. I take full responsibility for that. Many students, innocent people died during the protests. But many police officers, many of our own activists were also killed. The UN report lists 1,400 killed. But the UN report includes hundreds killed from August 5th to August 15th. 10 days after, for 10 days after our regime, after our government was no longer in power. Those were our activists. Those were police officers. The UN report, in a blanket statement, blames even the killing of police officers and the Awami League's own activists on the Awami League when the Awami League was no longer in power. That is how ridiculous the situation is. But anyhow, our government had promised, my mother herself had promised justice. Our government had formed a judicial committee to investigate all killings, the killings by police, the killings of the police, the killings of all civilians, all party activists, regardless of party. Our government did not give indemnity to anyone. We promised justice. This regime, of course, immediately issued an ordinance granting immunity to anyone for the killing of all police officers, all Awami League activists, anything else, because now they blame mob justice, not, that those killings were justified, so those who conducted those killings are above the law. That is the situation that we are heading into an election. And of course, these elections, they blame the Awami League, so they banned it. There's a de facto ban on the Awami League. However, there is really an in effect ban on all progressive parties. It is a two-horse race, just BNP and Jamaat-e-Islam. Jatiyo Party, the third largest party in the country, their offices have been burnt down. Many of their leaders are behind bars. Many of their leaders' homes have been burned down. They are not allowed to conduct any election activity, speak in public. Other smaller parties, all progressive parties, are being suppressed. This is a very, very one-sided election. This is not really an election at all. And what are the likely outcomes of this election? On one hand, you have the BNP, which is one of the largest parties in Bangladesh. Sooner or later, the BNP would have come to power. That was inevitable, which is fine. However, here is a point to note. You see, why is the US Embassy and the US State Department championing BNP and Tariq Rahman so much? There's a very simple reason for that. You see, Tariq Rahman was convicted based on evidence provided by FBI agents who had traveled to Bangladesh to testify against him in court. So the US has plenty of evidence to charge him with corruption and other things. They have chosen not to do that. Why? Because they have that in their hand. Under US law, the US takes upon itself the power that they can charge any foreign person in any country, including a head of state, and go arrest them. They have done that several times in Panama, even recently in Venezuela. I'm not debating whether those people deserved it or not, but the fact is the US can do that. So what does that make the BNP?
That, you see, until recently, the BNP had vehemently opposed this referendum which would, without representation, change the constitution of our country. You see, our constitution has no scope for a referendum. Our courts have ruled that the referendums the military dictators held in the 80s and 90s were unconstitutional. Yet this regime is trying to hold a referendum again, even though it's not in the constitution. Courts have ruled that the referendums are unconstitutional, because that is the only way they can legitimately try to legitimize amending the constitution. And of course, in order to amend the constitution, you have to have a 2/3 majority. Well, if it was a fair election, it's almost impossible for one party to win a 2/3 majority on its own. There would have to be compromise. In this scenario, there isn't. So what you have now is Tariq Rahman and the BNP, who for months had vehemently campaigned against this referendum, just a few days ago, made a complete turnaround and said, yes, vote for yes for the referendum. Until now, they've been telling their voters to vote no. Just a few days ago, they've started really want this referendum. The state possible so that there would always be a coalition government in Bangladesh, which would always be a weak government that can be controlled. And Tariq Rahman at this point really has to follow the bidding of the US Embassy in Bangladesh, and even when he's prime minister, he will have to continue to do that, because if not, the US can always bring up the corruption charges against him and simply arrest him from Bangladesh and put him in prison in the United States. This really is the dream scenario for the US State Department, to have a prime minister whom they have that much control over that they can arrest anytime and bring to their prison, in which case he cannot dare go outside anything they ask. On the other hand, you have Jamaat. Now, mind you, historically, Jamaat has never had much of a vote base. Jamaat polls at 5 to 10% in the country. They have 5 to 10% vote throughout the constituencies, but they have very few strong constituencies. If the Awami League were running, Jamaat would be confined to 5, maybe 10% of the seats. Even without the Awami League running, their poll numbers are at about 17%. So 10 to 15% of the seats is the maximum that Jamaat can hope to achieve with all parties running. Which is why it was really critical for this regime that is backed by Jamaat to ban the Awami League. Their polls conducted by everyone else, showed that BNP wasn't really gaining in popularity. BNP stuck at about 20%. Jamaat is stuck
15 to 20%. That's only 40 or so percent of the vote. There's over half the country that is either undecided or in the last few polls, almost 18-20% refuse to say who they're going to vote for. Now, why are these people refusing to say? Because there's such a climate of fear that if they say they want to vote for the Awami League, they are likely to be attacked. And even in this climate of fear, 11% said they would vote for the Awami League, which is why it was critical for this regime to ban the largest progressive party, because there was actually a possibility that the Awami League, in a free and fair election, the Awami League might actually win. They could not take that risk. So now Jamaat is hoping that because they are within a few percent of the BNP, for the first time in the history of Bangladesh, has allowed postal votes. Now, why have we not done postal votes in Bangladesh before? Because in Bangladesh, unlike other countries, it is very, very difficult to verify postal votes. You have no idea where those votes went, who filled them out, who sent them back. They're just tied to an NID number. And already there have been many videos that have surfaced online of thousands and thousands of postal votes, especially in Middle Eastern countries, at one location being opened and being pre-filled for Jamaat and for yes in the referendum by groups of people. That is what is the reality. And why use postal votes? Because if you do regular ballot stuffing during election day, it's too visible. Too many cameras, too many journalists. That will be too noticeable. Postal ballots, foreign observers have no insight. Journalists don't get to see. They have nothing. They just get the count from the election commission, and they have to believe it. So finally, we have the issue of what happens if Jamaat comes to power. Well, regardless of whether Jamaat comes to power or not, without the Awami League and the progressive parties, Jamaat is going to gain. Jamaat is going to gain outside influence in Bangladesh, which they would have no chance of otherwise. From where they might have had 10, 15, 20 seats maximum. Now, who knows? They are going to perform far beyond what their actual popularity will allow. You have heard Jamaat Samir recently made derogatory comments against women. They have done that repeatedly. Their charter calls for the establishment of an Islamic state based on Sharia law. That is Jamaat's goal. You see, the one thing people don't understand, as Muslims, you see, we are normal people.
most Muslims, moderate Muslims, when we talk about our opinions, when we form a political party, we base it on our political beliefs, that we are liberal, we are conservative. We don't espouse religion, just like other countries. You don't espouse that you are a religious party unless your goal is to establish governance based on religious law. That's sort of pointless, unless you are an extremist. There is no reason for that. The only reason, there is no such thing as a moderate Islamist party. The fact that they are Islamists means they want Sharia law. And that is Jamaat's goal. You have seen this regime that is backed by Jamaat release all terrorists. You have had Al-Qaeda operatives known to the US, known to all foreign intelligence operating freely in Bangladesh under this regime. You have had Lashkar-e-Taliban commanders speak at public rallies in Bangladesh. That is what is happening. And for India, this should be very, very alarming. That regardless of whether BNP comes to power or not, Jamaat is going to have outside influence. And the BNP regime is going to be a puppet of the US Embassy. So Jamaat is going to have a complete free hand to do whatever they want. Pakistan is going to have a free hand to do whatever they want in Bangladesh. And this has some very, very serious security implications for India, for its eastern border. Now, many in this government, in the Indian government, of course, feel that they're doing their best, but it's not possible. It may not, these elections are impossible to stop. Well, the fact is, the international community now needs to denounce these elections as not free and fair. Not just because the Awami League is banned, but because all progressive parties are banned. They have a, in effect, ban. This is not an election. This is a show. And if you allow this show to move forward, if you allow this to happen, if you do not denounce it ahead of time as unfair, that not unacceptable, then, and you are going to have a stage managed government. After that, what will happen to Bangladesh becomes very murky. How long that will continue, again, impossible to predict. The Awami League itself is not going anywhere. The Awami League has 40% of the vote bank. We are the party of independence, the people that believe in progressiveness, liberalization, in the spirit of liberation, are tens of millions of voters. They're not going to change their mind overnight. Not even in a few years, it takes decades. But in the meantime, for those 5-10 years, what is Bangladesh going to become like? On one hand, you will have a weak government that is a foreign puppet.
And on the other hand, you will have Islamists bringing in terrorists, conducting Islamic terrorist activity, trying to impose Sharia law. Minorities will be persecuted. Minorities will be fleeing the country. This is something that Jamaat, for all, this is something that's been ongoing throughout. The only time in Bangladesh's history when minorities were absolutely safe, were the most safe, were the 17 years of the Awami League government. The only time in Bangladesh's history when Bangladesh was free from terrorism were the 17 years of the Awami League. The only time in India's history when its eastern borders were safe from insurgency from Bangladesh was during the Awami League's 17 years. These are facts. So I would like to thank the authors of this book for bringing out many of these facts to light. I would like to thank you in the audience for coming here to listen to me, to my message. And I would like to appeal to the international community that if you do not speak out against these elections now, where there's less than 11 days to go, worrying about voter turnout is irrelevant because they are stuffing numbers, the voter numbers, through postal ballots. They're intimidating voters to force them to go vote. That is what is happening in Bangladesh today. So the voter numbers are going to be inflated from reality regardless because of millions of postal votes, billions of fake postal votes. So that is my appeal. If you want security in Bangladesh, and again, this is not on behalf of the Awami League. If the people of Bangladesh, you believe they don't like the Awami League anymore, that's fine. Then let them vote against the Awami League. Why fear the Awami League running in the elections then? I'm not afraid of that. But this is your last chance to do something. This is your last chance to prevent Jamaat-e-Islam becoming a major force in Bangladeshi politics. This Islamism, radical Islam, and terrorism from becoming a major force in Bangladeshi politics for at least the next 5 to 10 years, perhaps even longer. This is really your last chance. I would like to thank you all again. I appreciate all the efforts that everyone here has put in, and thank you very much for giving me this opportunity to speak. Jai Bangla. Thank you very much, Joy Bhai, for giving us a very vivid account of what we should fear from Bangladesh, on the future of Bangladesh. Now, just before you leave, there's been a special
request, if you could say a few words in Bangla for the audience in Kolkata and perhaps some who are there in Bangladesh. জি অবশ্যই, আমি আপনাদের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আমাকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য। তো যেই কথাটি আমি ইংরেজিতে বললাম আবারও বাংলায় বলবো, যে আপনারা জানেন যে এখন একটা সাজানো নির্বাচন হতে যাচ্ছে। এটা কোনো নির্বাচন না, এটা সিলেকশন। এখানে শুধু আওয়ামী লীগের যে দোষ দিয়ে আওয়ামী লীগকে বাদ দেওয়া হয়েছে সেটা না, এখানে কি যতই প্রগতিশীল দল আছে, অন্যান্য যতই দল যারা মৌলবাদী না, তাদেরকে কিন্তু বাদ দেওয়া হয়েছে। জাতীয় পার্টিকে, যেটা আমাদের তৃতীয় দল, জামাতের চেয়ে বেশি ভোট জাতীয় পার্টি, তাদেরকে ব্যান করা হয়নি, তবে তাদেরকে যেভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে, তাদের পক্ষে তো নির্বাচন করা কোনো মতেই সম্ভব না। তাদের অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের নেতাদের ঘর বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তারা জেলে। তো এটা আপনারা দেখেছেন, এটা যে যেমন ইউনিভার্সিটি নির্বাচন যেভাবে হলো, এটা একটা সাজানো নির্বাচন হচ্ছে। আর এটা গায়ের জোরে করা হচ্ছে আপনার পোস্টাল ব্যালট দিয়ে, ভোট সংখ্যা বাড়িয়ে। কারণ ওটা কত কোটি এক্সট্রা পোস্টাল ব্যালট পাঠানো হয়েছে, এটা তো কোনো অবজারভার দেশের ভিতর দেখতে পারবে না, কোনো জার্নালিস্ট বুঝতে পারবে না তাদের এই পোস্টাল ব্যালট কোথা থেকে এসেছে, এগুলো আর কি আসল ব্যক্তি ফিল করেছে, নাকি কুয়েতে বা বাহরেনে বসে এক অফিসেই বসে এই হাজার হাজার ব্যালট কয়েকজন মানুষ ফিল করেছে। এটা ভিডিওতে আসছে, এটা বোঝার, প্রমাণ করার তাছাড়া কোনো উপায় নেই। তো এই নির্বাচনে আমি আপনাদের কাছে একটি অনুরোধ করতে চাই। আমি জানি স্পেশালি যারা দেশে আছেন, আপনারা খুবই কষ্টে আছেন, ভয়ে আছেন। Recording in progress. আইন শৃঙ্খলা নেই, মবস যখন তখন যেই এই সরকারের বিরুদ্ধে মুখ খুলবে তাকে আক্রমণ করছে। আপনারা ভাবছেন যে এই নির্বাচনে ভোট দিলে অ্যাটলিস্ট এটা অন্তপক্ষে এটার থেকে তো বাঁচবো, এই পরিস্থিতির থেকে তো বাঁচবো। তবে আসলে কি বাঁচবেন? এখন তো জামাতি ক্ষমতায় আছে, আর আপনারা ভোট দেন কি না দেন, এটা একটা সাজানো নির্বাচন। এটার রেজাল্ট আমরা জানি। বিএনপি বেশিরভাগ সিট পাবে, তবে দেশের খুব একটা বেশি দিবে না বিএনপিকে। আর জামাত 120-30টা সিট পাবে, যাতে একটা উইক গভর্নমেন্ট থাকে, কোন দল যাতে একা 150 সিট না পায়। এই রেজাল্ট কিন্তু নিশ্চিত করা হয়েছে। আপনি ভোট দেন কি না দেন। আর নির্যাতন কিন্তু যারা তাদের বিরুদ্ধে কথা বলবে, ক্ষমতায় থাকলেও করবে। আপনি ভোট দিন কি না দেন, আপনি তাও নির্যাতিত হতে পারে। তবে আপনি ভোট দিলে যেটা হবে, এই নির্বাচনকে তারা লেজিটিমাইজ করে ফেলবে, এই গণভোটকে তারা লেজিটিমাইজ করে ফেলবে। সেখান থেকে যদি বাংলাদেশকে রক্ষা করতে চান, আমার অনুরোধ, আপনারা কেউ ভোট দিতে যেন না। শুধু আওয়ামী লীগের সমর্থন না, যারা দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করেন, আপনারা যদি দেশের ভবিষ্যৎ রক্ষা করতে চান, সংবিধানকে রক্ষা করতে চান, তাহলে এই নির্বাচনে ভোট দিতে যেন না। এটার রেজাল্ট অলরেডি নির্ধারণ করা, এটা সেট। আপনার ভোটে কিছু যায় আসে না। তবে আপনি যদি ভোট না দেন, এই নির্বাচনটা গ্রহণযোগ্য হবে না।
এটাই আমার অনুরোধ আপনাদের কাছে। জয় বাংলা। Recording stopped. অনেক অনেক ধন্যবাদ জয় ভাই, অত সময় দিলেন আমাদের এখানে কলকাতায়, এবং আপনার যে বার্তা সেটা নিশ্চয়ই সারা বাংলাদেশেও যাবে, এবং আপনি যে সতর্কতার বার্তা দিয়েছেন for the entire international community to act before it's too late. I hope that it's, আর আলোচকরা যে এখন খোকন একটা কথা বলতে চাই। জি, আসসালামু আলাইকুম ভাই। অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ, আজকে বাংলাদেশের মোটামুটি এখানের আলোচনা থেকে বাংলাদেশের যে বর্তমান পরিস্থিতি তা নিয়ে এখানকার সর্বদলীয় নেতৃবৃন্দ বলেছেন যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মতো যে যুদ্ধ ছিল সেরকম একটি যুদ্ধের মধ্যে বাংলাদেশ পড়ে গেছে, এবং সেই বাংলাদেশকে ফেরানোর এরা আমাদের পাশে থাকবে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। ভালো থাকবেন। জয় বাংলা। মানুষ কিছু বলতে চাও? আমি বেশি কিছু আপনাদের, শুভ সন্ধ্যা, আপনাদের বেশি কিছু আমি বলতে আসিনি। একটাই জিনিস, স্বপন দাসগুপ্ত এবং খোকন যেটা বললো সেই সূত্র ধরে আমি কিছু কথা আপনাদের সামনে রাখবো, যেগুলো আমি আশা করি আপনারা সেগুলো নিয়ে একটু চিন্তা করবেন। আমি অনেকদিন ধরে ভাবছি, যবে থেকে এই 5ই আগস্ট হলো, যে তার সাথে আমি মেলাবার চেষ্টা করছিলাম 71-এ 25শে মার্চের রাত্রের যে হলোকস্ট হলো বাংলাদেশে, তার সাথে তার সেই সময় কলকাতা এবং ভারতের যা রিয়াকশন আর এখনকার রিয়াকশন, সরকারিভাবে আমাদের রিয়াকশন সেটা যাই হোক, সেটা সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই না। সেটা আপনারা জানেন শ্রীমতী গান্ধী কি করেছিলেন, মহিষী নেত্রী, গ্রেট লিডার। কিন্তু যেটা আমাদের সাধারণ মানুষকে যেটা দারুণভাবে তাদের হৃদয়কে ছুঁয়ে গিয়েছিল, এবং সিভিল সোসাইটি, আজকে আমি দেখছি এত বড় সব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে বাংলাদেশে, আমাদের এখানকার সিভিল সোসাইটি একেবারে চুপ, কোনো কথা নেই, এ নিয়ে কথাও বলে না কেউ, কোনো সভা হয় না। কলকাতা যেটা মানে একটা সভার শহর, সেখানে বাংলাদেশে যেই নারকীয় সব ঘটনা ঘটছে সেটা নিয়ে কোনো দলের কোনো কথাবার্তা নেই, কোনো মিটিং নেই, মিছিল নেই, কিচ্ছু নেই। কিছু মিছিল হয় আপনার বাংলাদেশ হাই কমিশনের সামনে, সেটা নামকে বাঁচতে, আই ডোন্ট কনসিডার ইট টু বি আ প্রোটেস্ট মিটিং। তো যেটা বলছিলাম, যে তখনকার যে ইকোসিস্টেম ছিল, পলিটিক্যাল ইকোসিস্টেম,
তখন কি সব নেতারা ছিলেন, সেই সব নেতারা আর এখন নেই। আমি বামপন্থী নেতাদের কথা বলছি, যেমন ভূপেশ গুপ্ত, হ্যাঁ, আমলা সুখময় চক্রবর্তী, কালো অশোক মিত্র যিনি প্রাইম মিনিস্টারের ছিলেন, কি বলে, ইকোনমিক অ্যাডভাইজার, সাদা অশোক মিত্র ICS অফিসার, এরা ছিলেন, দে প্রোভাইডেড দ্য basis for Mrs. Gandhi's policy making decisions, হ্যাঁ, এরাই ছিল, মানে তারা তাকে, কিন্তু এখন দেখছি there is nobody in the administration nor in the public life যারা কি বাংলাদেশ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে এবং এটাকে একটু মানুষের সামনে তুলে ধরার একটা কোনো প্রচেষ্টা করছে, যেটাকে আমাকে খুবই ব্যথিত করে। তো civil society is just quite, I am just astonished that Calcutta's, the so-called civil society of Calcutta is just keeping silent, just not bothered. আর যেসব গুলো বলে সেগুলো হচ্ছে লিপ সার্ভিস, ইট ডাজন্ট ম্যাটার এট অল। তো এটা আমাকে খুব দারুণ ভাবে মর্মাহত করেছে যা হচ্ছে ওপারে। আমরা প্রবাবলি উই আর নট ইভেন অ্যাওয়্যার, ইউ নো, what kind of days are ahead of us, আমরা জানি না। এটা জয় যেটা বলে গেল, the kind of days that are ahead of Calcutta and West Bengal and Northeast is beyond our imagination. I as a Bangladesh, someone who has studied the Bangladesh psyche, especially their radical elements, I can say it for sure with certitude, dark days are ahead of us if we don't wake up, if government of India doesn't wake up, if people of India don't wake up, if people of Kolkata don't, because Calcutta civil society acts as the conscience keeper of India. আমি তো মনে করি যে ধরনের তারা যে ভূমিকা রেখেছিল ৭১, সেই ভূমিকা তো একেবারে, it is not only absent, it doesn't stir the hearts of Calcuttans, I find. তো এটা আমার কাছে খুবই দুঃখের কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আমি একটু চাই আপনারা এটা নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করবেন এবং এটা নিয়ে কি করা যায় মানুষের, সাধারণ মানুষের মধ্যে, বিশেষ করে যারা বুদ্ধিজীবীরও সংজ্ঞা বদলে গেছে, তৃণমূল জবে থেকে ক্ষমতায় এসছে, বুদ্ধিজীবীরও সংজ্ঞা বদলে গেছে। তো যারা সত্যি চিন্তা ভাবনা করেন, দেশের ভালো চান, তারা একটু এটা নিয়ে ভাববেন যে what days are ahead of West Bengal, Calcutta, the Bengali society, because what was achieved by Sheikh Mujib, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, উনি টু নেশন থিওরিটাকে উনি অ্যানাল করেছিলেন, he had defeated those forces, এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদ, বাংলা ভাষার বেসিসে উনি একটা দেশ গঠন, বাঙালি নেশন তিনি দিয়েছিলেন বাঙালিকে, সেটা হারিয়ে তো গেছেই। এখন whatever traces are there in across the border that are being destroyed, systematically destroyed by this blighter called Yunus. আমার এইটাই আপনাদের কাছে একটু চিন্তা ভাবনা করবেন যেটা বললাম, এবং আশা করি you will take some remedial action. Thank you. অনেক অনেক ধন্যবাদ মানুষ। আই থিঙ্ক মানুষ যে কথাটা বলল যে বাংলাদেশ সম্বন্ধে একটা সচেতনতা আমরা খুবই দরকার, তো সেই কনটেক্সটে এইটা একটা খুব ছোট্ট পদক্ষেপ। আমরা চেষ্টা করছি যে অনেকে যারা বাংলাদেশ নিয়ে চিন্তিত, অনেকে যারা বাংলাদেশ থেকে ঘর ছাড়া, তাদের সবাইকে একত্র করে কোনোভাবে আমাদের যতটা ক্যাপাসিটি যতটুকু আছে সেটা নিয়ে আমরা ঠিকভাবে
ভারত সরকারকে কোনোভাবে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারি কিনা। আমি মানে personally speaking, I am quite confident that some of these voices are being heard, they are being taken note of. Of course, India is not the only actor. যেটা জয় ভাই বললো, there is the design of the United States to turn Bangladesh into a client state. And that is a very, very dangerous portent. যাই হোক, অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনারা সবাই এসছেন, আপনারা অনেকে অনেক দূর থেকেও এসছেন আজকে এটা শোনার জন্য। And once again, জয় ভাইকে ধন্যবাদ, উনি যে সময় দিয়েছেন। And thanks once again to the authors of the book for writing what promises to be one of the most definitive works on Bangladesh. Thank you very much, and to everyone who's come. Thank you.